Hello dear student friends. Today we will be studying about the new chapter, that is chapter 7, Control and Coordination, from SSLC 10th Standard Science. So control and coordination is a very important phenomena that has been evolved in especially multicellular organisms where there is a organ grade of body organization. So as you know that in case of organ grade of body organization, there is a division of labor. Each organ and organ system are performing their functions, whereas there is a need of controlling these organ and organ systems so that they can coordinate among themselves to perform it. For example, when you are eating, that time your hands should be coordinating with your fingers, the muscles of the fingers. Your hand should take up the food, put it in the mouth. When it comes near the mouth should open. While masticating, that is while chewing the food, then the tongue should help in such a way that it should push the food in your teeth and your jaw muscles should continuously masticate, chew the food. In the same way, it should protect the tongue from being bitten. So similarly, after the food is chewed, you have to swallow. Okay, the muscles of the esophagus should coordinate in such a way that by peristaltic movement, the food should move inside your stomach, then churning in the stomach, then further process of movement in your intestine. All those things has to be coordinated. In addition to that, when the food is inside your mouth, saliva should be secreted. When it is in the stomach, gastric juice should be secreted. When it is in the intestine, intestinal juice along with the bile juice and pancreatic juice should be secreted. So there is a coordinated movement that is taking place in your body. So for that coordination, there is a control system is required. For that purpose, nervous system has been evolved. In case of human or animals, nervous system along with the endocrine system, that is hormones, have been evolved to control and coordinate different movements. So movements we basically divide into or classify into two types, as a controlled movement, which are also called as a voluntary, whereas a uncontrolled means involuntary movements which are not under our control or our will and wish. For example, you are running, okay, your muscles of the skeletal muscles of your limbs has to coordinate. That is controlled movement. Okay, so controlled movement means it depends on the situation, the intensity of the movement. And for example, if you ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರೀಲಿಕತ್ತೀರಿ, ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆಟ ಆಡೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗದಿರಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಶೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕುಂತಾಗ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರಿಬೇಕು, ಅವನದೇ ಹೆಸರು ಕರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಲೋಲಿ ಕಿವಿ ಒಳಗ ವಿಸ್ಪರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ ಸಮೀಪ ಓಡ್ ಹೋಗೋದೈತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಓಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಓಡಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ಲಿ ಓಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನಪ್ಪಾ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನುಂಗುವಾಗ ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಇಸೋಫೇಗಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಶ್. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಒಂದು ಏನ್ ನಮ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹಿಂದಿಂದ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಒಳಗ ಧ್ವನಿ ಬೀಳುತ್ತ, ನೀವು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಹೊಳ್ಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಮತ್ತ ಮಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ and also the body should coordinate so that you can move in that particular direction. That is the response to the stimulus. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್.
ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ಹತ್ತುವಾಗ ನೀವು ಬಾಡಿ ಶಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯಾಕ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅ control and coordination in our body, which is nothing but the nervous system. Now coming to the coordination in case of a human being. So in case of human, coordination takes place through nervous system. Okay, so you already nervous system ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡಿದ್ರೆ 9th ಅಲ್ಲಿ, as a nervous system is made up of a specialized, highly advanced or highly modified cells which are called as a neurons. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನರ್ವ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಸಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. Now coming to the functions of the nervous system, regulate involuntary and voluntary movement and also the reflex action. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನನ್ನೋದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಥಿಂಕಿಂಗ್, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಡು ಬಂತಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಏನ್ಪಾ ಇದು ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನಗಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಕರೆದ್ರಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, so these type of situations are analyzing. They are also done by your brain only. That is the nervous system and memory. Okay, so remembering and memory are very important. Based on our previous experiences, we will have a response to the next situation. Okay, so for example, ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯದೊಳಗ ಒಂದು ತೆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಕಾಲು ರಾಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದು ನಿಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾಕಿರಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಾಕಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೆಮರಿ. ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್. ಆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ನಡೆದೈತಿ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇವು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 5 sense organs are there. Okay, so they are a sense of a taste, sense of a smell, sense of sound, sense of light and a sense of touch. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಗಸ್ಟೇಟರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಗಸ್ಟೇಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಆಡಿಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೌಂಡ್. ದೆನ್ visual receptors ಅಂದ್ರೆ your the sensation to light. Okay, our eyes will work only under a light. Then tactile senses. Tactile sense ಅಂದ್ರೆ sense of touch and pressure. Okay, ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ tactile senses. ಅವು ಟಚ್ ಅನ್ನ, ಫೀಲ್ ಅನ್ನ, ಹೀಟ್ ಅನ್ನ, ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. So these things are you must remember, okay, as far as your examination is concerned. Now coming to structure of a neuron or nerve cell. This you have already studied in your 9th standard, so it will be just like a simple revision. So neuron is the structural and functional unit of nervous system. Okay, so first question which arises is, what is neuron or nerve cell? That is the structural and functional unit of a nervous system. Andre ನಮ್ದು nervous system ಅದ ಏನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ಅದೇನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ that is with the help of a
ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಅತಿ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಮೇ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ 90 to 100 centimeters ಆಲ್ಸೋ ಲಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವೇನೋ ಉದ್ದ ಇರ್ತವೆ, ದೇ ಹೈಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ನಾವು ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಅದ್ರ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ನಮಗ. ಒಂದ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ನೋಡಿದ ಸೆಲ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ನ್ಯೂರಾನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ನೇ, ಬಟ್ ಹೈಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. This is called as the cell body, or it is also called as a cyton. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂತ್ರ ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ, this is called as a axon. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? axon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so these are main two parts of the neuron or the nerve cell. So cyton is the main cell body. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, which controls the functioning of a neuron. In addition to that, cyton it is having a very small branches. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, these are what the small. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, these are the small branches. You can take it as now these are called as dendrites. Okay, these are dendrites. Then the cytoplasm which is present in the cyton or the nerve cell, it is called as a neuroplasm. Neuroplasm. Okay, ನಾವು cytoplasm ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ನ್ಯೂರಿಲೆಮ್ಮಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the main part, that is the cyton. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ it extends or it will become elongated. It is called as a axon. Okay, so axon end ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಕೈತಿ. These are called as a telodendrites. These are called as a telodendrites. Telodendrites end ಆಗುವುದು with the help of axon terminals. Okay, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಡ್ ನಾಬ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what schwann cells. ಈ schwann cells ನಡಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅದಾವ. These are called as a node of Ranvier. Okay, even ಗ್ಯಾಪ್ ಅದಲ್ಲ, these are called as a node of Ranvier. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ schwann cells ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ a fatty layer on the axon. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ axon ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. This fatty layer is called as a myelin sheath. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಟು ಮೂವ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ from one place to another place. Okay, so this is the structure of a neuron. A quick review. So neuron has two parts. One is cyton and the second one is a axon. Cyton is the main part or the cell body which consists of a nucleus. Okay, then cyton is having branches which are called as dendrites. Then one branch of cyton will be very long or elongated. It is called as axon. Axon at the end, it also branches into telodendrites. Then axon consists of or it is covered by Schwann cells, which secretes a fatty layer which acts like a
insulator, it is called as myelin sheath. Two Schwann cells are separated by a small gap which is called as a node of a Ranvier. So this is what about the structure of a neuron. What is synapse? Small gap between two neurons where impulse is transmitted is called a synapse. Okay. So here is one neuron. Here is one neuron and this is another neuron. So where there is a junction or a gap which is where one neuron will communicate with the another neuron to transfer its electrical impulse is called as a synapse. Okay, so this is the enlarged part of a synapse. Here you can see. Okay, so idu one the neuron of the telodendrite, idu cyton head where the telodendrite is in a direct contact. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಡಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡು ನಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿನಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಒಳಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಟೆಲೋಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವು ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂತ್ರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಕೈತಿ. ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸೈಟಾನ್ ನಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ ಸೈಟಾನ್, ಅವಾಗ ಏನಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರೋನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲೇನು ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ, it is sometime it is in direct contact with the muscle. It is in direct contact with the muscle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಂದ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅದ ಏನಾಗುತ್ತ ನರ್ವ್ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಸಲ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is called as a neuromuscular junction. ಈ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಯಾವಾಗ ಇದು ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ ಅಥವಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಕೈ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನರ್ವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್ ಏನು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಕಾವ, ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡ್ ತರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದಾವ. ಒಂದು ನರ್ವ್ ಮತ್ತು ನರ್ವ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಿನಾಪ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ ಮತ್ತು ಮಸಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಜನರಲಿ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ, ಹಲ್ ಕೀಳುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ. ಓಕೆ, ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಇವು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡಕ, ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ ನಮಗ ಪೇನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೌ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. Right, so this is what about the synapse. Next, how the transmission of nerve impulse will take place. Nerve impulse ಏನೈತಂದ್ರ ಸೈಟಾನ್ ನಿಂದ ಎಕ್ಸಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಮೂವ್ ಆಕೈತಿ ಇಂಪಲ್ಸ್. So first there will be stimulus, it is received by the sense organ ಅಥವಾ sense receptors. Then these sense receptors ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಡೆಂಡ್ರೈಡ್ ಗ ನರ್ವ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಆ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಇಂದ ಸೈಟಾನ್ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಸೈಟಾನ್ ಇಂದ ಅದು ಎಕ್ಸಾನ್ ಹೋಗೈತಿ, ಎಕ್ಸಾನ್ ಇಂದ ಟಿಲೋಡೆಂಡ್ರೈಟ್, ಟಿಲೋಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಇಂದ ಸಿನಾಪ್ಸ್, ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಕೈತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಐತಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ತನ್ನ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮಸಲ್,
neuromuscular junction ಏನಾಗತಿ muscle contract ಅಥವಾ relax ಆಗತಿ. This is how the nerve impulse is transmitted. Okay, so it is transmitted from a cyton through axon through telodendrite to other neuron or muscle or a gland. This is how the nerve impulses are transmitted. So this is what the basic idea of a control and coordination, structure of neuron, and how the nerve impulse is transmitted. So the next part, let us study about the reflex action. Thank you.